means what? We would build this provider by using fields directly. Yeah. And we can have association with info objects and other Open ODS views. So when you have an Open ODS view, we can have it associated with the info objects and other Open ODS views also. Both ways is possible. So if you can just get these 3 points and nothing like it. And we can build this Open ODS view based on one is data source, transformations, advanced DSO, DB table or view. When I said view here, it is not analytical view or HANA models. It's normal database view. Yeah? Database table or view. And when I say virtual, do reporting on this. We can do reporting, or we can also include this into composite provider. Okay, now let's see one by one case. There's the info area I've got. See, Open ODS you can create it from normal workbench or BW modeling tools, but BW modeling tools are more comfortable in creating because you can have drag and drop, multiple objects can be used. Otherwise, BW, I'm just using the same BW project. Unmuted. Muted. Okay, if I'm not connecting to the system, this was gray, so I just connected to my HANA system also. Okay. Now let me expand the info providers. Mine was single batch, and I use this info area to create all my Open ODS views. The first example, I have schema called shell. Okay, and there is some there's a table which is holding some data relevant to contract. So this table does this table belong to your BW schema or non-BW schema? I have BW on HANA in the same HANA database. Apart from BW schema, I've got some other schema in which I have this table, and I would like to refer to this table in BW as a virtual object through Open ODS. So I'll go to BW modeling. Now right click and say new. What is it? Open ODS. ZS. On DB table. Now this is important.
You define the semantics for your Open ODS, whether it is going to hold facts or master data or text. Because based on this, the next set of dialog box would change. Yeah? Minus, then it says source type. This is where it is. This is what I missed out. There's one more virtual table. From smart data access. Chalo, right. Now I'm focusing on which one should I choose now? BW data source or database table or view, virtual table, transformation, advanced DSO. What is it? See, I have got BW on HANA. Within the HANA database, I have got some table which I would like to consume it virtually in the BW layer. So can this be one option now, right? So I'll say what? When I say database table, it's normal. When I say view, it is not HANA model view. Normal database view. Yeah, I'll go. See, that's it. So I want this. These are technical name, description, and semantics, and referring from a table, and what schema, which table. When you specify some schema, it automatically creates the source system connection, which is a DB connect. No ingeniosely, it creates that connection automatically, and start specifying the semantics of it. Yeah. See, once you choose, if you want to edit those source, you can always change it again. Yeah. ఇది మళ్ళీ చెప్తా generate data flow. That's it. These all are the fields, and you start specifying. So these all are considered as characteristics, and these all are considered as key figures. Is min, max, okay. I think I have nomination unit. This is actually an unit characteristic, so I want to make it as what? What is unit? And monthly volume optional test. No, okay. And I would like to associate all these three volumes with this unit. So select this and get the properties. Look at this. Volume, currency unit, yes. Which is it? Unit field. Again, this also I want to associate with currency unit, unit field. Max volume is also associated with unit field, yes. Yeah. Reference, and I'm going to key figure referencing to zero currency, zero unit. I'm just doing that. I'm okay. And if you want, you can remove some of them if you don't need those fields always. So you can specify what are the key characteristics, key figures, and unit characteristics. And if there is any timestamp fields, you can specify. And mandate fields will be specified as what? Client. That's it. Ante activate. Ante no Open ODS. And I can start. I can see that here also. I can even edit from here, but not so comfortable. So I see this. I can straight away go and see the data. I haven't done any loading. It's completely virtual, boss. Done. So can I do a BEX reporting on this? Yes. And if you see, there is an automatic source connection with shell 0001. It creates the DB connection automatically. And it would be the same procedure even if you want to access a database view also. You want to see one, or it's okay. Sales, 1 second.
Product. What is it? One for one schema, one connection. If you still want, you can change, but preferably we'll say one schema, one connection. See, I have this contract data and I have this product information in this here. Yeah, and I would like to use this product information and join this table product to get some information about the product name or category. So can I create a view? You know what view? I'm just creating a normal database view. Something product contract shell and then add those tables. Okay, none is inner join, that's okay. And then start selecting what you want. I want contract ID, something, contract type. Price currency solves. Okay, activate. So my view is created. I have this database view, and when I try to say content, that show me this content coming from multiple tables. And now I would like to leverage this database view and create my Open ODS view. Sorry. Right click, say new again. Again, I'm referring to this fact view. Which schema was? So I'm just still using the same 001, so not an issue. Product contract. That's my view name, and then say finish. And again, defining semantics is again fine. This can be key. This is my unit, and currency is a currency field. Q is for volume. I want my unit to be reference. For price, I want the currency to be reference. Done, and then say activate. And then go here. So I'm not creating a new connection. No? I'm just leveraging the same database connection, shell 001. Can I do reporting on this now? Okay, no? So this is like creating Open ODS view on using database view. Now next I want Open ODS view on that. We have seen this, but coming to that again. I'll go to source systems. You remember we had a data source which has been referred from the view. ODP, I'll come to the ODP concepts, but I have a data source. Any data source which says direct access property is allowed. Whether it is a data source from DB Connect or flat file or ECC, APO, Excel systems, anything which says your direct access property is allowed, I can leverage it to use it for what? Open ODS view for virtual access, because Open ODS view is a virtual one. So direct access is a property which gets it for virtual access. Yeah. మనకు బాగా అర్థం కావాలంటే ఇది అయితేనే అర్థమైంది. So this is a flat file data source. Flat file లో ఉందో లేదు, సి డెస్క్టాప్ ఫ్లాట్ ఫైల్స్ లేదనుకుంటా.
ఫ్లాట్ ఫైల్స్ స్పేస్ లేకుండా చేసిన ఫ్లాట్ ఫైల్స్. ఇక్కడ ఫ్లాట్ ఫైల్స్ కొద్దిగా వర్డ్స్. And say now what is it? No DD allowed for that. I would like to set it as what? Allowed. Only then it can be accessed by what? ఏ డేటా సోర్స్ అయినా అన్న డైరెక్ట్ యాక్సెస్ అలౌడ్ ఉండేటివే ఓపెన్ ఓడిఎస్వి కనెక్ట్ చేయొచ్చు. అది కాన్సెప్ట్. Let me create an open ODS view of the data source. What was your data source? So this is of what connection? Flat file. చూడు ఇది ఆటోమేటిక్ రిఫరెన్స్ అనేది తీసుకుంది. ఎందుకు తీసుకునింది? In the data source, already the referencing is declared here. The currency is referencing to this, kada? Right? You just have to activate. అంతే అయిపోయింది. దీనికి ఏమంటే ఓపెన్ ODS which is based on data source, you'll have the linking of the data source, which is it. Right click and say what this. So this is the data coming from platform. ఏం లేదు, ఇన్ఫో లేదు, ఏం లేదు. డేటా సోర్స్ ఓపెన్ ODS. ఓకే, లోడింగ్ కాన్సెప్ట్ లేదు. వర్చువల్ any data source, whether it is DB Connect or ECC, whatever, any data source which supports direct access can be connected to Open ODS through based on the data source. Okay, but if now the next question is, if I'm doing this way, do I have some transformations enabled? It is just getting me data as it is from the source, but I would on fly I would like to have some transformations. Okay, that's my case. So next I would like to go with Open ODS with the transformations. Yeah. See how do I do this? I'll take the same data source. Okay. Okay, Nanda, this data source, and let me create one info source. దీనికి ఇన్ఫో బిట్లు అన్నీ కావాల్సి వస్తాయి కదన్నా. So I already have the infobics and that's already been created with some info source. I'm just leveraging the same. Info source tells kadana. Now connect your data source and info source with the help of transformations. YPC file kada ఇది. ఓకే, నేను స్టార్ట్ అవుట్ రాసుకో, ఎండ్ అవుట్ రాసుకో, ఎక్స్పోర్ట్ అవుట్ రాసుకో, ఫీల్ లెవెల్ రూల్స్ రాసుకో, మీ ఇష్టం రాసుకో. ఓకే, మనకి ఏదో ఒకటి మారాలి కదన్నా.
అన్ని రికార్డ్స్కి అమౌంట్ 1000 వచ్చేది పెట్టాను, ఏదో ఒకటి సమ్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్. So you see this, I have info source, I have data source, and both are mapped with the transfer. And in this transformation, I can implement all my logic what I want. Okay, boss. Now I'll create this using this. I'll say what transformations, and what is your target? Cube got the info source, and automatically takes this data source. Okay, source object, target object. So it has to leverage the transformations which are between the source and target object. And so finish. Now it is using the info objects. Yeah, activate. Hyphen. RS7. You see, this is the one with which says with the transformations. Okay. Where the data is in the virtual, when it is reading on flight, it has to do those transformations of making amount as 1000 and give. DTP to PM. No. No, because if you want to formulate the transformations, DTP లేదన్నా, ఇది ఎందుకు ఫైల్ యాక్సెస్ ఏమన్నా? The flat file ECC అయితే see, this is we have used same. ఏమంటే ECC data source transfer flat file అంటే అది ఫైల్ యాక్సెస్ కి స్టక్ అవుతుంది అంతే. So it is an ECC data source. I have transformations written, and what is it? We just put some ఏం రాయలేదా, z open underscore ఇదే వాడతలేదు నేను. నా ఈసీసీ this is my data source. Okay, direct access allowed, and sorry. ఈ పేరుతో ఉందనుకుంటాను. For Infobics, VBLN and those, I'm just using.
I'll set this currency to be some constant. ఏమన్నా సంబంధం లేదు and all the records should get as EUR. I want to change this now. I have changed the info source. అవన్నీ తీసేయాలి కదన్నా. VBIN is a key. Cal del, let that be a characteristic. Any WR, let that be a key figure. Zero currency is a currency. And for this, I want the currency to be applied. Then I've changed the definition now. You see, this is all showing as EU orders. So using Open ODS, you can also do on-fly transformations also. And I can also build Open ODS by using virtual table, which is being consumed with smart data access also. If I go to modeler, the smart data access, which is connecting to another HANA database. రెండు HANA database ఉన్నాయి. This is a remote connection to it. అక్కడ నుంచి రిమోట్ అనే స్కీమాలో ఈ టేబుల్ ఉంది. I would like add this as virtual table. Virtual jet cells, and I will add this to shell. So we go to schema. So this I've got virtual table now. I will see this data. Now I would like to consume this virtual content through what? Through Open ODS view. What is my remote source? REMSP8. From where you are accessing here? Remote. Select the sort DB object name. ఇది కొద్దిగా లేటెస్ట్ ఇంకా remote database. This is a remote schema. Must not.
I'm just given this is my remote. Just specify the source system and the object name. It just takes it and then the same. Activate. So this Open ODS view, in fact, is reading data from is connected through what smart data access. See that question blank one. And we can also have it consuming from advanced DSO. ఆ scenario ఉండదు ఎందుకంటే advanced DSO is in the BW layer, and when you already have data persistency in BW, why do you want to have again virtual access bus? Data will pick it from advanced DSO. అది ఓకే, కానీ ఒక్కోసారి ఏమవుతుందంటే ఇలా ఉందన్న రిక్వైర్మెంట్. ఒక చిన్న పాయింట్ ఉంది. ఇదే ఇది దిస్ మేక్స్ సెన్స్. ఇప్పుడు ఓపెన్ ODS వ్యూ ఉంది. The data source has got some transformations and mapped to what? Open ODS view. ఈ డేటా సోర్స్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్స్ ఇంకో అడ్వాన్స్ డిఎస్ఓ మ్యాపింగ్ చేయాలి. అంటే సేమ్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్స్ ఐ వుడ్ లైక్ జనరేట్ ద ఫ్లో టు అడ్వాన్స్ డిఎస్ఓ విచ్ ఇస్ ఆల్రెడీ దేర్. అప్పుడు యూ కెన్ సే ఇక్కడ కూడా చేయొచ్చు. దేర్ ఇస్ ఆప్షన్ హియర్. దీనికి లేదా DS makes sense. Okay. See, there is option like generate data flow on this. And there is a see, I have got Open ODS which is consuming virtually from data source. Other data source nunchi where advanced DSO connection loading good cheyali. I have one data source where I am using for virtual access through Open ODS view, and the same data source I would like to use it for data loading to advanced DSO. మళ్ళీ నువ్వు అడ్వాన్స్ చేసి క్రియేట్ చేసి రైట్ క్లిక్ క్రియేట్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్స్ అన్నా ఇక్కడ ఫార్ములేట్ ఫ్లో, ఇక్కడ నుంచి కూడా ఫార్ములేట్ ఫ్లో చేయొచ్చు. జనరేట్ డేటా ఫ్లో అంటే టార్గెట్ టైప్ ఏంది, వాట్ ఈస్ ఇట్, ఇన్ఫో సోర్స్ కనెక్ట్ చేయాలా లేకపోతే వాట్ అడ్వాన్స్ డిఎస్ఓ అని చెప్పి అడ్వాన్స్ డిఎస్ఓ పేరు ఇస్తే ఆటోమేటిక్ దిస్ డేటా సోర్స్ విల్ గెట్ కనెక్టెడ్ టు దట్ అడ్వాన్స్ డిఎస్ఓ అండ్ ద ట్రాన్స్ఫర్మేషన్స్ ఆర్ ఫార్ములేటెడ్ ఆటోమేటిక్. అంతే, అదొక పాయింట్. జనరేట్ డేటా ఫ్లో అనేది ఒక పాయింట్. అండ్ నెక్స్ట్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఇస్ దిస్, వెరీ 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 ఇది association with the info objects or with other Open ODS view అనేది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. Let me show you that. Now, do you have one Open ODS view already which is built on DB table which is giving you contract details? So here I just know only the product, but I would like to get even details of the product also. See, this is Open ODS view which is reading from some database table, but I would like to associate this with another Open ODS view which is giving me product details. So let me create one Open ODS view which gives me product details first. In the same, I've got a table called products here. Let me create an Open ODS view. Product. ఇది మాస్ డేటా అన్నా ఫ్యాక్ట్ అని చెప్పు. మాస్ డేటా ఫస్ట్, ప్రోడక్ట్ డీటెయిల్స్. ఐల్ సే వాట్ DB టేబుల్ షెల్ ప్రోడక్ట్ ఫినిష్. మాస్టర్ డేటా షుడ్ బి గో. ఇది ప్రోడక్ట్ ఐడినా, ఇది ఓపెన్ ODS. అదే అట్లా పేరుతో వస్తాను. దట్స్ యాక్చువల్లీ product ID and name and all this is here, fine. And then say activate was
So this is Open ODS which is giving me product details. Okay. Open ODS product. Is P101, 102, 103 on the. And now I've got another Open ODS which is giving me details of contract details, which has got product, and I would like to use a product combination and then get the link the Open ODS of master data to Open ODS of fact, like schema la form చేసేయచ్చు అన్నట్టు. Okay. So how do I do this? I'll open this. Let me open the DB table 1, which is giving me contact details. Let me go to facts. This is an important characteristics. Product ఉందా? ఈ ప్రాడక్ట్ ఫీల్డ్ నుంచి ఇంకో ఓపెన్ నోటీస్, ఈ ప్రాడక్ట్ ఫీల్డ్ ద్వారా ఇంకో ఓపెన్ నోటీస్ జాయిన్ అయ్యి దాంట్లో ఉన్న అట్రిబ్యూట్స్ తీసుకొచ్చుకోవాలి. అది పాయింట్ హియర్. వాట్ ఇస్ ఇట్ హియర్? దాని పేరు పట్టుకుంటా అంతలో. Okay, I'll say nothing కాకుండా drop down. I would like to associate this with Infobit or another open notice view. Another open notice view. Browse. Is it another open notice view? Right. Open notice. Okay. Now, దాని నుంచి వచ్చే attributes ఏమేమి వస్తున్నాయి? Name, category అన్నీ కావాలి, currency, right? And then say activate. అయిపోయింది. మంది కాదు ఇది యాక్చువల్గా. Those errors are not mine. And if you see, they are being referred here. అది వేరే వాళ్ళ errors, నా errors కాదు. Now you see, Open ODS view on DB table is actually been the link కింద. ఇది associated with another Open ODS view. Now right click, say display database. ఇప్పుడు ఏంది product number తో ఆకోకుండా along with product, do I get the name of the product and then category? I also get the category also. మార్కెట్తో జాయిన్ చేసినట్టు ఇట్లా కూడా చేసుకోవచ్చు. ఓకేనండి, రైట్. దట్ ఈస్ వాట్ ఐ మీన్ యాజ్ అసోసియేట్. వన్ ఓపెన్ నోటీస్ వ్యూ కెన్ బి అట్లా చెప్పి నువ్వు కాంపోజిట్ ప్రొవైడర్ ఎందుకు రెండు ఫ్యాక్ట్ ఓపెన్ నోటీస్ లింక్ అంటే అది కాదు. ఒక ఫ్యాక్ట్ ఓపెన్ నోటీస్ వ్యూ నుంచి మాస్టర్ డేటాకి తగిలించుకోవచ్చు, కానీ రెండు ఫ్యాక్ట్ లింకింగ్ చేసే ఛాన్స్ లేదు. If I have two open notice view of type fact, if I want to combine, it has to be composite provider only. If I have one open notice view of fact and one open notice view of master data, I can link them as joint. Rendu facts semantics connect చేయాలంటే మాత్రం composite provider. Okay, numbers fine. And transaction data ki master data linking లాగా చేయొచ్చు అంతే, కానీ you cannot really connect two facts, cannot be connected. If you want to have two open notice views being connected as union or join, it has to be done with composite provider only. ఇంకోటి చెప్తాను. మాస్టర్ డేటా లేదా బాస్? ఎస్, ప్రోడక్ట్. Now do you have BW? This is BW master data, P table, S product. Same other linking. Instead of linking my fact to open notice view to another open notice view which is of type master data, I would like to link it to my infobit. So I can do association to my infobit also. Well, I'm just changing the same. Product kelly, instead of having it associated with this, I'll say associate with what?
I have Open ODS view. Now I would like to associate that with an Infobit master data in BW. So I'll say what is this now? Infobit. Yes, అంతేనా కింద రెండు ఉన్నాయి ప్రోడక్ట్ దీంట్లో నావిగేషన్ అట్రిబ్యూట్స్ ఏం చేయలేదు. యూనిట్కి సర్లే ఒకటి వచ్చినా సర్లేనా అంటే ఇట్ హస్ టు బి నావిగేషన్ అట్రిబ్యూట్ టు హ్యావ్ ఇట్ యాక్సెస్ హియర్. ఓకే దీనికి డేటా ఉంటే కాదు, ఇది కొత్త సిస్టమ్. సర్లే నావిగేషన్ కాంట్రాక్ట్ కదా పెట్టిన అవుతుంది. ఎస్ కాంట్రాక్ట్, కానీ కాంట్రాక్ట్కి దానికి మ్యాచ్ కాదు కదప్పా. దీంట్లో నావిగేషన్ అట్రిబ్యూట్స్ ఉన్నాయి కానీ దాంట్లో ఉండే అంత basically if you want you can associate and you can only access them with their navigation attributes. అది పాయింట్ అంతే. ఇంకేం నీకు navigation attributes వచ్చేలాగా అంటే అన్ని డిస్ప్లే ఇప్పుడు ఇది డేటా ఉన్నా కూడా కావాలా కొద్దిగా బగ్. మీరు కాంటాక్ట్ నెంబర్ మ్యాచ్ చేసినా రాదు మనకు డేట్. ఇక్కడ కాంటాక్ట్ నెంబర్ ఏమో 7 digits, నాకు అక్కడ 12 digits. ఇట్లా వేరే నంబరింగ్ ఉంది. బట్ యూ అండర్స్టాండ్ దిస్. ఇక్కడ ఏమంటే మార్కెట్ అసోసియేట్ చేసి యూ కెన్ జస్ట్ హ్యావ్ నో నావిగేషన్ అట్రిబ్యూట్ ఫోన్. ఇఫ్ దేర్ ఎనీ నావిగేషన్ అట్రిబ్యూట్స్ యూ కెన్ స్టార్ట్ selecting them. Like this, you can have Open ODS view associated to another master data Infobit or to another Open ODS view which is of type referring to semantics as master database. That's important. And can I do reporting on Open ODS view straight away? Yes. And I can also use this into Composite with the Open ODS view. Okay, boss. Next, Composite Provider, boss. So did we have something called multi-provider and InfoSet? And this will be the provider which is replacement for multi-provider and InfoSet both. Because multi-provider works with union and InfoSet works with join, and Composite Provider can work out with either union or join depending on the requirement. Union called union, join called join. ఏదైనా చేయొచ్చు. Okay, was fine. And one more major thing is I can also include HANA models into this Composite Providers. HANA models can also be included into Composite Providers. పాయింట్ ఉంది నా చూపిస్తా, నాకు గుర్తులేదు ప్రోగ్రామ్ కదా.
So this is the program to convert an existing multi-provider or info set to composite provider. ఒక ప్రోగ్రామ్ ఉందంటే ఆల్రెడీ మల్టీ ప్రొవైడర్ ఉంటే దాన్ని కాంపోజిట్ ప్రొవైడర్ కన్వర్ట్ చేసేయచ్చు. అంతేనా? Shall we go ahead? And normally we don't use leverage info sets because of the query performance, because it does play join at the application layer. But when you perform joining with composite provider, it performs joining at the database layer, so the performance is still better. So not to be worried on it. Normally మనం info set లో జాయిన్స్ పెట్టినప్పుడు పర్ఫార్మెన్స్ క్వెరీ పర్ఫార్మెన్స్ డౌన్ ఉంటుందండి, because that is join is performed at the ABAP layer. Composite provider లో join is performed at the deep into HANA layer, so the performance is also handled with it. Okay, good. And what objects can we include into this? It's like on any object you can do reporting can come into this. Cube, advanced DSO, DSO, write-out DSO, semantic partition objects, HANA models can come into this. Open ODS views can come at అన్నీ వస్తాయన్నట్టు. ఓకే, అంతే. యూనిట్ కొట్టి దాని ఒకటి చూస్తే మనం అడ్వాన్స్ డిఎస్ఓకి ఏదో లోడ్ చేసినాం, అన్ని నామినేషన్స్ లోడ్ చేసినట్టున్నాం. ఏంలే ఎగ్జాంపుల్స్ తీసుకుంటున్నాను, ఏం జాయిన్ చేసినాను. I got two normal DSOs. One is giving me data delete అయింది, ముందు డేట్ ఎన్నికి జరుగుతుంది ముందు. I got 3 sales orders which are for the year 2012 కి కొన్ని, and there's another DSO which is giving me data for sales 2013. అంటే you understand this, right? So there's one DSO which is giving me data for 2012, and there's one more DSO which is giving me data for 2, 3, 4, 7. So I've got some sales orders which is of year 2012 in one DSO, and 2013 is another DSO. I would like to do a global reporting for all the years. So I would like to combine union of these two DSOs, but say multiple days అట్లా ఈ రెండు వాడుకుంటాను. Composite, I'll say new composite provider. Union, and I'll say what union or inner join left. What is that you want? Union, that's it. I can create external HANA view if required, and if you want to use this composite provider to another composite provider, you'll have to enable the checkbox. I can also use composite provider into one more when you want to modularize the joins or unions. I can use this option. అంటే నాకు ఫస్ట్ యూనియన్ కావాలి, తర్వాత జాయిన్ కావాలనుకో, అప్పుడు ఫస్ట్ యూనియన్ ఎస్టాబ్లిష్ చేసి దాన్ని మళ్ళీ ఇంకో కాంపోజిట్ వాడుకుని దాన్ని జాయినింగ్ చేస్తుంటాం అన్నట్టు. I'll say just say what is it? Add provider HANA view. అంటే కాంపోజిట్ ప్రొవైడర్ ఇంకా HANA view వేరే ప్రొవైడర్ వేరే లేదు, ఇంకా BW ఆబ్జెక్ట్స్ HANA views అని కలపడం అన్నట్టు. ఇది టైప్ చేయలేదు. ZSS DSS O1 SS DSS
ఓకే క్లాసిక్ డిఎస్ఓ అడ్వాన్స్ డిఎస్ఓ ఏదైనా వాడవచ్చు. అన్నీ వస్తాయి. యువర్ అనలిటికల్ ఇండెక్స్ ట్రాన్సిషన్ ప్రోడక్ట్స్ కెన్ బి యూజ్డ్, క్లాసికల్ డిఎస్ఓస్, ఇంకా మన అడ్వాన్స్ డిఎస్ఓ ఉంటారు అన్ని క్లాస్. వాట్ ఇస్ ఇన్ఫో క్యూబ్స్, మాస్టర్ డేటా ఆబ్జెక్ట్స్, ఇవేంటి ఓపెన్ ఓడిఎస్ వ్యూస్, ఎస్పిఓస్, ఆల్ దిస్ కెన్ బి లెవరేజ్డ్. అడ్వాన్స్ డిఎస్ఓలు కూడా వస్తాయి, ఇక్కడ ఎక్కడ కనపడలే, బట్ ఐ కెన్ స్టిల్ అడ్వాన్స్ డిఎస్ఓ ఆల్సో. ఇవన్నీ ఆల్ దిస్ కెన్ బి యూజ్డ్ ఇన్ టు సేమ్ లైక్ మల్టీప్యూటర్ లాగా. ఎస్ఎస్ఓడిఎస్ ఎస్ఎస్డిఎస్ఎస్. And I want one more. SSDSS O13. So these two objects I would like to unify it. If I select this object, it will show me all the contents of this object. If I select this, it shows me definition of this. Again, I'll just go to, select this block union and drag the objects around. Sales order తెచ్చుకుంటాను. ఏమేం కావాలో ఎక్కువ అవసరం లేదన్న, జస్ట్ ది ఇయర్. I don't want so much also. And order quantities also. దీంట్లో నుంచి కూడా సేల్స్ ఆర్డర్ టు బి మ్యాప్ టు సేల్స్ ఆర్డర్ and year to be mapped to year, and quantity to quantity. Okay, not done. So I'm just saying that దీంట్లో saying all, దాంట్లో saying all, you can just add it up. You can just bring it. So దీంట్లో ultimately my composite provider, I just have this 5 info objects. That's it. And then say activate. Get output, like in this, you can do in the output, you can do some association if required. Then it's market link jail, like what other very field link jail association jails, that's called like quantity. I would like to associate with this use 0 unit atla. You can have the linking because it could field based modeling. When you bring in Open ODS view, it brings in fields. If you want to do some more semantics to those fields, you can always use it. I can, if I go in here, so this is union and it's a virtual object. And you also see the characteristic like info provider, like multi provider, what you have. You can still differentiate the data from which provider the data has to be coming. Idantha 2012, idantha 2013. So like this, you can also implement union operation from similar to multi-provider composite provider. Then I want to go with join. Contract out is out. Fact DB table. Oh, sales. Okay. Can this match kagadana? Oh, match కాదు.
See, I have this DSO which has got my sales order data, and I have this linking towards what only contact number one contact number one ledu. I will go to 30. I have this so many sales orders and which are being linked up to contact number 2 and 3 and 4. But the contract details are in my next DSOs. So this is giving me sales transactions of 2013. This is giving me contract details. I would like to combine both of those with the join. And one contract will have sales order. So sales orders on the contract deal రెండు combined join కావాలి నాకు. So I'll say right click new. What else? Composite provider. కొద్దిగా we start using HANA views into it and then try to do that. Contract, I'll take the contract DSO, but for sales, for sales orders, I would like to try to build some analytical view and use that in the composite provider. Okay, sales orders. But I just want to show you, I can use HANA models also into my views here. ZCMP sales echo and contract end to join to that. Yeah. Chal. Okay, this is an article which is referencing to అసలు ఒక్క జాయిన్ అయినా పర్లేదు కదా, ఎందుకంటే దీనికి రాదు, జీరోస్ లేవు, అల్ఫా నెంబర్ పనిచేయదు. ఓకే, దిస్ ఇస్ ఫైన్ రైట్, దీస్ 3 ఇస్ ఫైన్. సో అప్పుడు ఏం చేస్తామంటే అల్గోట్ బిడబ్ల్యూ మోడలింగ్, next you want provider or HANA view? DS first sales కావాలి, SSDSS 0, SSDSS 0, సారీ అమ్మా, 0 కాదు, ఏదో క్వశ్చన్ పెట్టకూడదు కదా, ఏదో ప్రాబ్లం ఉంది దీంట్లో. ఏదో ఇట్లా వస్తుంటే ఏమో చేసింటి బాబా. ఇది ఫస్ట్ క్వశ్చన్ పెడితే ఎర్రర్ వస్తుందో ఏదో ఉంది ఒకటి, దీనికి చెప్తాను.
లాస్ట్లో 1 3 ఇచ్చి కొడితే వస్తుంది. అదే దానికి ఒక బగ్ ఉంది. ఓకే, అటు రావాలి. దెన్ ఐ వాంట్ అన్ వ్యూ విచ్ ఇస్ ZCMP_, ఇదేనా analytical view. Create an view and an view. Then you start joining this. So if you select the join node, what is my join condition is on my DSO is contract together. So sorry. నేను 2 సేల్స్ తెచ్చిన. యాక్చువల్లీ ది సేల్స్ రాకూడదు, కాంట్రాక్ట్ డిఎస్ఓ రావాలి. ఇది SSDSCON. Placed it. So my join condition now would be on your contract number is equal to contract. When I drag this to the join condition, it asks me you want to join to which field of it. What is it? Contract ID is my join condition. Okay. Next, what all you want from this one? You can use contract type and say something. Sales arc. Then from sales, what you want? I want to see customer. I want to see product and quantity and unit. The join is on contract, and what all you want fault fields from different things you can control. Association, if required, you can do activate. Warning na man denga. Save with the left out join ante. This for join and set this. కానీ అన్ని సరే కనెక్ట్ కదా, జీరోస్ ఉండేటి మాత్రంకే లింక్. ఓన్లీ ద వన్స్ విత్ జీరోస్ విల్ గెట్ ద లింకింగ్. వేరే దానికి అల్ఫాన్యూమరిక్ లేదు కదా, ప్రాబ్లమ్. ఓకే నెంబర్స్ ఫైన్. లైక్ దిస్ యూ కెన్ యూస్ యువర్ కాంపోజిట్. సేమ్ లెఫ్ట్ అవుట్ జాయిన్ పెడితే లెఫ్ట్ అవుట్ జాయిన్ అవుతుంది. ఇక్కడ పాయింట్ ఏమంటే, మీ సిస్టంలోకి వెళ్ళేసరికి నువ్వు మహానా మోడల్స్ని వాడలేకపోతుండొచ్చు. ఎందుకు ఉండొచ్చు అంటే, ఇక్కడ నాకు లైబ్రరీ కనెక్ట్ అయిందంటే, దిస్ బిల్డ్ ప్రాజెక్ట్ ఇస్ బీన్ అటాచ్డ్. ఇది యాక్చువల్ రిమోట్ ఉంది. ఇప్పుడు ఒకవేళ అటాచ్ చేయకపోతే అటాచ్ SAP HANA సిస్టమ్ ఉంటుంది. ఓన్లీ వెన్ అటాచ్ SAP HANA సిస్టమ్ టు BW project, you will be able to leverage those HANA models into that composite. Otherwise, no. అంతేనండి. So this is Composite Provider. Okay. So we'll stop it here, and tomorrow we'll focus on the ODPs bus. Almost అయిపోతే then we can get into BW migration. Okay, fine. Thanks. What do you mean by dynamic? I don't know. Dynamic tiering means? Let me search in Google, tomorrow. Dynamic tiering. Okay.